Hi, hello, namaste, andariki swagatam. Welcome to StudyIQ. So my dear friends, in this particular session, we will try to understand the Telangana budget for the financial year 2021-2022. So for this particular year, Finance Minister of Telangana, Mr. Harish Rao has presented the budget. జనరల్గా బడ్జెట్ అంటే ఏంటండి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి 2021 నుంచి 2022 వరకు కూడాను రాష్ట్రానికి ఎంత మొత్తం మేర నిధులు అవసరం, ఆ నిధులని ఏ విధంగా ఖర్చు చేయబోతున్నారు, ఏ మంత్రిత్వ శాఖకి ఎంత కేటాయింపులు చేశారు, అలాగే మనకి అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి వాట్ ఎవర్ ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎడ్యుకేషన్ is there. For that particular sector, how much has been allocated in the budget. Now, due to the COVID-19 pandemic, we have understood that investment on health sector is very, very important. So how much the government has allocated for the health sector. Like this, we will understand for the welfare of the public, for the benefit of the Telangana, for the development of Telangana, what kind of budget has been presented by the Finance Minister Harish Rao, and we will try to understand the economic situation of our state. So before we dive into this particular lecture, let me tell you, StudyIQ is providing wide variety of courses for almost all the competitive examinations that are held in our country. And you can subscribe to the TSPSC course that is available in our Android app, or you can just go through the website and you can get the details there. At a very affordable cost with high quality content, we are providing the TSPSC course and other courses also. So just log into the website or just have the Android app of StudyIQ, and you can follow us on Facebook, Instagram, Telegram, and even on Twitter. And you can follow our videos on YouTube, and you can learn many more things. So let's dive into this particular lecture. So first thing, here there is something special about this particular budget that has been presented. Two specialities are there. First thing, of course, we know the finance minister is Harish Rao. He has presented the budget, and he is the first finance minister who has presented the highest budget. That means 2 lakh crore budget in the assembly has been presented, and he is the first person to present such a highest budget. Now, the total budget that was presented in the Telangana assembly was 2.3 lakh crores that was presented, and this was the highest ever. Okay. And second specialty is that after ex-finance minister Itila Rajendar, it is Harish Rao who has taken more time in explaining the budget, and he had read the budget in the assembly for a longer duration. So those were the two important things regarding the budget that was presented in Telangana assembly. Now, according to this particular budget, what are the main things? Now, for the budget of any state or any country, the most important thing is what is the revenue and how it will be spent. So the expenditure and revenue, these are the two important things. So how much of money will the Telangana will be getting, and how much it would be spending it, and in what way? That is what we will see in this particular budget. So the total expenditure as per the budget of 2021-2022 is 2,30,825.96 crores. This is the budget. So here we are having the planning. Budget means planning, how we will spend the financial resources we have. So how much will be spent? That is 2,30,825.96 crores. So this is the expenditure of 2021-22 budget. Now, the surplus in our budget this time is pegged at 6,743.50 crores. Now, what is surplus budget? See, as we have discussed earlier, that revenue and expenditure both are very important. Now, when revenue is more than our expenditure, then it is called surplus. For example, you have been given 200 rupees and you have just only spent 140 rupees. That means 60 rupees is the money you have additional in your hand. That is the surplus you have. In the similar manner, when our state is spending, for example, 100 crores is the money we have, and we are spending only 80 crores and 20 crores more are left. That is our surplus. So surplus means the extra money, the money that is with us, which we can spend on other activities later. So actually here one point is very important. Here this surplus is expected one. We don't know what exactly the surplus will be. So once this particular financial year will be over, then again these estimates would be revised.
సాధారణంగా ఒక బడ్జెట్ తయారు చేయటం అంటే బడ్జెట్ అంటేనే ఒక అంచనా అండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎస్టిమేషన్. దిస్ విల్ బి అవర్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ది గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దిస్ మచ్ వి విల్ స్పెండ్. But if the situation changes, there may be change in allocation, there may be change in expenditure. That's why at the end of the financial year, we have the revised estimates. So, సవరించిన అంచనాలు అంటారండి దీన్నే. రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఏంటండి? సవరించినటువంటి అంచనాలు. సో బడ్జెట్ అంటేనే ఇక్కడ ఒక అంచనా, ఎంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నాం అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అంచనా వేస్తున్నట్టు. ఆ అంచనా ప్రకారం మన ఖర్చు ఎంతండి మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి? 2,30,825.96 కోట్ల రూపాయలు. సో ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్పుతున్నటువంటి లెక్క ప్రకారం మనకు ఉండేటువంటి మిగులు నిధులు ఎంత, సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఎంత అని మనం చూసుకున్నట్లయితే 6,743.50 కోట్లు. సాధారణంగా సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉండటం అనేది మంచిదే, కాకపోతే ఇది ఎప్పుడైనా మారిపోవచ్చు. లెట్ మీ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. In 2020, the government had a plan and it has published its budget saying that these are our plans. But due to the COVID-19 pandemic, due to the outbreak of this pandemic, what happened? Government had to spend more money on various things. Government had also to think about the welfare of the people because they have lost their livelihood. So many people were sitting at home who did not have proper job. So people were suffering a lot. That means government had to spend more. Earlier it had a plan, but against that plan, because of the extraordinary circumstances that are present in the state, government had to spend more. So that's why the estimations have gone wrong and government had to spend more. So ఇలా ఏదైనా ఒక అంశం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక సెక్టార్కి కేటాయించినటువంటి నిధులు అనేవి పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. సో సాధారణంగా బడ్జెట్ అనేది ఒక అంచనా మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ హియర్ కమ్స్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీన్స్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ గెటింగ్ రెవెన్యూ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ and the government is spending, that is called expenditure. So government has two issues here. One is revenue, another is expenditure. So when the government is having a limited source of revenue but it is spending more than what it is getting, that extra amount that it spends is called fiscal deficit. తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అంతకు మించి మనం ఖర్చు చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం. అంటే మనకి ఎంత నిధులు కావాలో అంత మనకి రాబడి లేదు అని అర్థం. సాధారణంగా మీకు వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ 5,000గా మనం భావించినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి అప్పులు మరియు మిగతా ఖర్చులన్నీ కూడా 8,000 అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ 3,000 రూపాయలు మీకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్. సో ఇంత మీకు అదనంగా కావాలి, 3,000 రూపాయలు మీకు అదనంగా కావాలి. సో ఇదే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్. So generally while discussing budget, there are so many terminologies which you should understand. So without understanding these kind of terminologies, you may not be able to understand the budget concepts. Okay. Now, the fiscal deficit of Telangana stands at 45,509 crores. 45,509 కోట్ల రూపాయలు మనకున్నటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండి. Now, what is the revenue expenditure of the Telangana and the capital expenditure of Telangana, and how much are the debts of Telangana? These are the things which we need to understand. But before we understand the statistics, we have to understand what is revenue expenditure, what is capital expenditure. Now let me take you to another slide where you can understand these particular concepts. First one is capital expenditure. Now capital expenditure is the money spent by the government on the development of machinery, equipment, building, health facilities, education. So it also includes expenditure incurred on acquiring fixed assets like land and investment by the government that gives profit and dividend. So simply ఇక్కడ capital అంటే అర్థం ఏంటండి? Capital అంటే మన చేతికి ఇక్కడ మనం ద్రవ్యాన్ని ఇస్తున్నాం, అంటే మనం మనీని ఖర్చు పెట్టి మనకంటూ ఒక అసెట్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనం చేసే ఖర్చు వల్ల మన చేతిలో క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది. దట్ క్యాపిటల్ మే బి మెషినరీ, దట్ క్యాపిటల్ మే బి ఎక్విప్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కరోనా కేసులకి సంబంధించి టెస్ట్ చేయడానికి ఏవైతే కిట్లు తీసుకొస్తున్నారో అవి మనకి ఎక్విప్మెంట్ అంటారు, హెల్త్ ఎక్విప్మెంట్. అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లోకి వస్తుంది. ప్రభుత్వం పాఠశాలలు ఏవైతే ఉన్నాయో, స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా వృద్ధి చేయాలనుకుంటుంది, వాటిని డెవలప్ చేయాలనుకుంటుంది. సో బిల్డింగ్స్, ఈవెన్ ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలనుకుంటుంది, అది కూడాను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లోకి వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో, ఎక్స్పెండిచర్ అంటేనే ఖర్చు,
క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసినప్పుడు మనకి ఫిజికల్ గా అసెట్ అనేది వస్తుందో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. కొన్నిసార్లు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తాయండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ప్రభుత్వం గనక షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా లేదా ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినా దాని మీద వచ్చేటువంటి డివిడెండ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడాను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తుంది. ఐ మీన్ ఆ డివిడెండ్ కాదు, బట్ ఆ డివిడెండ్ రావడం కోసం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Now, what is revenue expenditure? Revenue expenditure is also an expenditure. ఇది కూడా ఒక ఖర్చే. It is incurred for normal running of the government departments and various services, or interest charges on debt incurred by the government, the subsidies and so on. అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే ప్రభుత్వం తన రోజువారీ పనులను పూర్తి చేయడానికి ఏదైతే ఖర్చులు ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్రటేరియట్ లో ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు, ఎంప్లాయీస్ కి సాలరీస్ ఇవ్వాలి, అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకు వస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో రిజిస్ట్రేషన్స్ నడవాలి అంటే, స్టాంప్ డ్యూటీ ప్రభుత్వానికి రావాలి అంటే అక్కడ రెవెన్యూ సిబ్బంది పనిచేయాలి. ఆ రెవెన్యూ సిబ్బందికి మనం సాలరీస్ పే చేయాలి. ఆ సాలరీస్ కూడాను రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకే వస్తాయి. ఇవి మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వం కొన్నిసార్లు అప్పులు తీసుకుంటుందండి. ఈ అప్పులు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ అప్పుల పైన వడ్డీ కట్టాల్సి ఉంటుంది. సో ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబ్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ థింగ్ దట్ కమ్స్ అండర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో అది కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఖర్చే. రెండవది సబ్సిడీ. ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ కొన్నటువంటి రైతులకి ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటాం. ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వటం అంటే ఇది ఒక రకంగా ఖర్చే. కానీ ఈ ఖర్చు వల్ల ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి క్యాపిటల్ రాదండి. ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి క్యాపిటల్ రాదు. కానీ వ్యవసాయదారుల యొక్క భవిష్యత్తు బాగుండాలని, వ్యవసాయదారులు వృద్ధిలోకి రావాలని ఇటువంటి సబ్సిడీస్ ఇస్తారు. ఇందులోనే కాదు, చాలా విషయాల్లో సబ్సిడీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి సబ్సిడీస్ కూడాను మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తాయి. సో బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్, ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో మనం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కి డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక ఖర్చు చేసినప్పుడు మనకి ఒక అసెట్ వస్తుందంటే అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అదే మనం ఒక ఖర్చు చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి అసెట్ రావట్లేదు, విచ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ అసెట్, దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సాధారణంగా మనకి రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చు, మరి రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి ఆదాయ మార్గాలు, the ways in which government gets the revenue, that is called receipts అన్నమాట. సో దాంట్లో రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ దోస్ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ది నార్మల్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఉంటుంది, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఉంటుంది. ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ప్రభుత్వం కొన్ని రకాల పన్నులు విధిస్తుంది. ద ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆన్ ది సిటిజన్స్ ఆర్ ది కంపెనీస్, దట్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్. అండ్ దెర్ ఈస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటండి, లైసెన్స్ ఫీజులు కానీ, ఫైన్ల రూపంలో వచ్చేటువంటి నిధులు కానీ, ఇలా వచ్చేటి వాటిని నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటాం. సో ఇలా ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటామండి. ఓకే, సో ఇవి రెవెన్యూ రిసీట్స్ కిందకు వస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే రెవెన్యూ రిసీట్స్ కి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ మనకి ప్రభుత్వం విధిస్తుంది, అలాగే పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఓకే, కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంటుంది, సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడాను రెవెన్యూ రిసీట్స్ కిందకు ఉంటాయి. అది మాత్రమే కాకుండా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఏంటి అని అంటే మనకి మింట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు కరెన్సీ చలామణిలో ఉందో ఆ కరెన్సీని తయారు చేసేటువంటి కర్మాగారాలని మింట్ అంటారండి. ఓకే, అది మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వానికి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిశ్ర ధాతు నిగమ్ లిమిటెడ్, ఓకే, మిధాని అంటారు. లేదా ఇలాంటి కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడాను మనకి ఇక్కడ రెవెన్యూ రిసీట్స్ లోకే వస్తుంది. అయితే అది నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కిందకి వస్తుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే బడ్జెట్ లో కొన్ని అంశాలు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇటువంటి విషయాలు మీకు ముందుగా అవగాహన ఉండాలి. So that's why to have awareness and idea about these concepts, I have explained these things in a nutshell. If you want it clearly, you can go through the YouTube channel of StudyIQ and I'm sure you will get the information about this particular thing in a clear way. Now, come back to this particular budget of Telangana. So in our budget of 2021-22,
The revenue expenditure of Telangana is 1,69,383.44 crores. Here we are talking about revenue expenditure. అంటే ప్రభుత్వం ఏవైతే పెన్షన్లు చెల్లిస్తుందో లేదా ప్రభుత్వం ఏవైతే జీత భత్యాలు అంటే సాలరీస్ పే చేస్తుందో ఇలా డే టు డే బిజినెస్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏదైతే రన్ అవుతుందో టు రన్ ది డే టు డే బిజినెస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు స్పెండ్ సమ్ మనీ అండ్ దట్ మనీ ఈజ్ హౌ మచ్ 1,69,383.44 crores. Clear? Now let us understand the capital expenditure, that is 29,046 crores only. Now you may think why the capital expenditure is less than the revenue expenditure. See, government needs to spend more on certain things which are very important. For example, paying the pensions, paying the salaries. These are very important things. Coming to capital expenditure, it depends on the government that how much it will allocate to a particular activity. So the economic affairs department of the government, it will take care of these things, that how much has to be allocated for a particular purpose. Okay, so we have understood the revenue expenditure and capital expenditure. Okay, now let us understand about the debt of our Telangana. Now it is estimated that the debt burden of the state, the overall debt burden would be 2.86 lakh crores. 2.86 లక్షల కోట్లు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క అప్పులు ఉండబోతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి బడ్జెట్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఈ 2.86 లక్షల కోట్లలో 2.44 కోట్లు ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్ అండి. వాట్ యు మీన్ బై ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్? ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్ అంటే ప్రభుత్వం బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేస్తుందండి. ఓకే, బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇవే బాండ్స్ ని బ్యాంక్స్ కి ఇచ్చి కానీ ఈవెన్ బ్యాంక్స్ కూడా ఈ బాండ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలా ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్ అంటారు. అలాగే ప్రభుత్వం మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అనుమతితో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ IBRD, దాన్ని వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటాం, వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కొంత నిధులు మనం అప్పుగా తీసుకోవచ్చు. లేదా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది. సో ఇలాంటి సంస్థల నుంచి తీసుకుంటే అది వేరే కేటగిరీ. బట్ ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్ అంటే మనం బహిరంగ మార్కెట్ లో నుంచి మనం ఇక్కడ అప్పులు తీసుకుంటున్నాం. ఎంత మొత్తంలో? 2.44 లక్షల కోట్లు మనం తీసుకుంటున్నాం. సో తెలంగాణ యొక్క అప్పుల భారం మొత్తం ఎంత అండి? 2.86 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. ఇది 2021-22 బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించినటువంటి వాస్తవం. Then the budget proposes to raise 47,500 crores through market borrowing against 43,784 crores last year. గత సంవత్సరం ప్రభుత్వం మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పులు ఎంత అనంటే 43,784 కోట్లు. అదే ఈ సంవత్సరం చూసుకున్నట్లయితే బడ్జెట్ పర్పస్ కోసం బడ్జెట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చేది ఇది ఎంతండి? 47,500 కోట్లు. అంటే మనం గత సంవత్సరం తీసుకున్నటువంటి అప్పుల కంటే ఈ సంవత్సరం తీసుకున్నటువంటి అప్పులు ఎక్కువ. The loan that we have taken through market borrowings, that is more as compared to the previous year. Now, అప్పుల పైన వడ్డీ. So the interest payment of Telangana for the year 2021-2022 is expected to be 17,584 crores. Okay. Now, previous year, in the previous financial year, the amount that was spent for interest payment was 14,615 crores. Okay. So again, we are having some 3,000 crores more here, which we have to pay as interest. Now, let us move ahead and discuss certain other things. Now, here, the finance minister, Mr. Harish Rao, has clearly stated that the growth rate of primary sector set a new record. He said that the primary sector had registered a growth of 17.7% in 2020-2021. That means previous year, the growth of primary sector was very good in terms of Finance Minister Harish Rao. He also said a point which I would like to mention here. He said that this growth rate was only possible because of the initiatives taken by the government. What kind of initiatives were there? 24-hour power supply. Okay. And government has spent so much on the irrigation facilities. We will discuss how much has been allocated for the irrigation sector in this year budget. But before that, the government is saying that it has increased the irrigation related developmental activities.
And he also said that related to the primary sector, the government has implemented so many welfare schemes. So these were the main reason for the primary sector growth for the year 2020-2021. So that was the issue that was noted especially by the finance minister, Mr. Harish Rao. Now, one more and the most important thing here is the GSDP, gross state domestic product. So GSDP అంటే ఏంటండి, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. సో జనరల్ గా జాతీయ స్థాయిలో మన దేశం యొక్క వృద్ధి ఎంత అని మనం చెప్పాలంటే జీడిపి అని అంటాం. ఓకే, అదే మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో తీసుకున్నట్లయితే at the state level, if you want to calculate the growth rate, we will denote it by a term called gross state domestic product. Okay, that is GSDP. So GSDP at current prices according to the budget 2021-2022 is 9,78,373 crore rupees. So this is the GST of Telangana. Please remember it because while you are appearing for any exam, there might be a question regarding the GSDP. Okay, so remember this particular fact. GSDP at current prices stands at 9,78,373 crores. And in just one line, if I have to explain what is GSDP, within the territory of Telangana, whatever the goods and services provided in a particular time frame, that is the financial year, the value of those goods and services in terms of money is 9,78,373 crores. That is the meaning of GSDP. మన తెలంగాణలో ఒక టైం ఫ్రేమ్ అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మనం ఎంతైతే ప్రొడక్షన్ చేశామో, మన ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విలువ, మరియు ఏవైతే మనం సేవలు అందించామో, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేశామో వాటి విలువ, ఈ రెండింటిని మనం ధనం రూపంలోకి క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే ఎంతండి మన తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపి ఎంతండి? 9,78,373 కోట్ల రూపాయలండి. ఓకే, so that is the meaning of GSDP. Now, the government has noted a point here, especially Mr. Harish Rao, the Honorable Finance Minister of Telangana. He has given a statement in his budget statement. He said that due to the adverse impact of the COVID-19, the GSDP growth has declined to 1.3% in 2020-2021. 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చూసుకున్నట్లయితే మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి గ్రోత్ ఎంతండి? 13.5%. కానీ 2020-21 అంటే కోవిడ్ వచ్చినటువంటి సంవత్సరంలో అది ఎంతకు తగ్గిపోయిందండి? 1.3% తగ్గిపోయింది. Again, this is also another important statistical fact that you need to remember because it is very important in terms of your examination point. Okay, generally during 2019-20 the GSDP growth rate was 13.5% and the government was expecting that this growth rate will move further. But because of this coronavirus, because of the COVID-19 pandemic outbreak, the growth rate has fell to 1.3% in 2020-2021. The government is expecting the growth to be going in a positive way, but it thinks that the growth rate may not be as fast as it was earlier. Okay, so these were the important facts you must keep in your mind while analyzing the budget of Telangana. Now, along with these facts, we need to understand certain other facts. We will get into that particular things here. So let's move ahead and discuss about the revenue and expenditure of the state. Now here, receipts means the revenue that the government is getting and expenditure means the money that is being spent by the government. Now here in this particular table, I've just taken this particular screenshot from the budget document and I am providing that particular screenshot here. So here in this particular table, you can see that the government is getting 13,990.13 crores of rupees in the form of central taxes share. So generally, the share of central taxes that the Telangana government would be getting for the year 2021-2022 is 13,990.13 crores. And state will be getting certain taxes and it would be getting money in the form of duties. So how much is that one? 92,910 crore rupees. Okay. So these are the revenues that the government is getting in the form of taxes. Now coming to the non-tax revenue, in terms of interest receipts, government is getting 114.52 crores. Okay. So what is interest receipts? If the government has given loan to certain institutions,
those institutions would be paying interest on these particular loans. So that interest that the government would be getting for this financial year is 114.52 crores. Okay. Now, here comes other non-tax revenues that the government would be getting in the form of grants from the central government. How much is that? 69,112.29 crores. Okay. So these are the ways in which the government would be getting money. So how much is this total? 1,76,126.94 crores. This is the revenue that the government would be getting. Okay. And how much the government is spending? We have to understand that. So for the purpose of development activities, the government is spending 1,22,291.76 crore rupees. And debt services. For the purpose of debt, means the government has got some debt. For that purpose, how much it is spending? 17,594.38 crores. Okay. And for providing administrative services, it is spending another 15,812.04 crores. And for tax collection, government is spending some money. How much is that money? 1,329.74 crore rupees. And there would be other expenditure which cannot be categorized under certain sections. So the government has provided it in this way. How much is the other expenditure? 12,355.51 crores. So this is the expenditure of the government. So total income of the government is 1,76,126.94 crores. And how much it is spending? 1,69,383.44 crores. So how much of money is left with the government? That is 6,743.50 crores. So this is the surplus the government is getting, and you need to remember this surplus. So grand total, how much the government would be getting and it would be spending is 1,76,126.94 crores. Okay. So this is the expenditure part and the revenue part of the government. So here we have seen the balance sheet so that we can understand how much of surplus is left with the state government. Now we will discuss about this surplus that the state government is getting. Now we will take the past 4 years history and we will try to understand the surplus and deficit condition of the Telangana. Now for the year 2018 and 19, for this economic year, the surplus was 4,337.08 crores. After that, for 2 years, the Telangana government has incurred extra expenditure, because of which it has to spend more than what it is getting. So how much it has spent during 2019 and 20? That is 6,254.06 crore rupees. But the important thing that we have to note here is the revised estimates of the year 2020-2021. What do you mean by revised estimates? సవరించిన అంచనాలు అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే మనకి నిజంగా ఎంత ఖర్చు వచ్చిందో ఆర్థిక సంవత్సరం అయిపోయాక మనం ఒకసారి లెక్కలు వేసుకుంటాం. దాన్నే ఇక్కడ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటున్నాం. సో ప్రభుత్వానికి ఒక అంచనా ఉండింది 2020-21 సంవత్సరానికి. కాకపోతే COVID-19 వల్ల, because of COVID-19 pandemic, the expenditure of the government has risen to a new height. And how much was the deficit for the government during 2020-2021 financial year? That is 16,226.47 crores. So that was the deficit. Now here, for the financial year 2021-2022, the budget estimates, BE means budget estimates. So for this year, the government is estimating that the government will have a surplus of 6,743.50 crores. But during the revised estimates, we will get the exact figures. But as of now, as per the budget of the Telangana government, the surplus the government is expecting is 6,743.50 crores. So this chart I am providing you so that you can understand the deficit part and surplus part of the Telangana government right from the past 4 years. Okay. Let's move ahead and discuss about the debt. ఎంత మేరకు ప్రభుత్వం యొక్క అప్పులు ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ది అవుట్స్టాండింగ్ పబ్లిక్ డెప్ట్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. నౌ we will try to understand the debt the government is having. Now here we are having the data of the past 4 financial years. Now if we calculate the debt in terms of the percentage of GSDP, అంటే మన రాష్ట్రం యొక్క GSDP లో ఎంత భాగం అప్పులకు పోతుంది అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే
2018-19లో మన జిఎస్డిపిలో 20%, 20.25%, 20.25% of our GSDP was the public debt the government had. And the next financial year, that is 2019 and 20, in that particular financial year, government had 21.32% of the GDP as the public debt. Now, coming to the 2020-2021 financial year, according to the revised estimates, the debt of the Telangana government was 25.07% of the GSDP. And here, for this financial year, that is 2021-2022, the government is expecting that the debt would be 24.84% of the GSDP. But we have to wait for the revised estimates, then we will get the exact data. But as of now, the government's assumption is that the public debt of Telangana would be 24.84% of the GSDP. Now here, you need to observe one thing. The debt percentage of the GDP, it is increasing year by year. Now this time, for this financial year, they have reduced a little bit. Means the government is saying that almost 1%. It is not 1%. Almost it is 0.20%. Around 0.20% is the reduction that the government is expecting in the public debt. But year by year, the public debt of the Telangana is increasing. That is one thing you should understand. You need to remember this trend that the public debt of Telangana government is increasing. ప్రభుత్వం యొక్క అప్పులు సంవత్సరం గడిచే కొద్దీ పెరుగుతూ పోతున్నాయి. Here there are two things which you need to understand. First thing, the public debt is increasing because the government is spending more on the welfare activities. The government is more concerned about the development and the welfare of the public. So that's why it is spending more, and for that purpose it needs revenue. So how it is getting that? Through loans. That's fine. But here the second point which you need to understand is that the more the government takes the loan, the more burden will be on the citizens of the Telangana. ప్రభుత్వం ఎన్ని పథకాలు ప్రకటించింది అనేది ముఖ్యం కాదు. ఆ పథకాలని ప్రవేశపెట్టాక ఆ పథకాలని అమలు చేయడానికి ఎంత మేర ఖర్చు చేస్తుందో, ఆ ఖర్చు కోసం డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుందో అనేది ఇంపార్టెంట్. ది గవర్నమెంట్ మేబీ హ్యావ్ hundreds of welfare schemes, but the money it needs to implement those welfare schemes, that is very important, because the government is having a limited source of revenue. But how it can spend more? It is getting loans. The government is implementing certain schemes and developmental activities through the money it has got from the loans. So when a government is having more loans, that means there would be more burden on the people of the state in the form of taxes. మనకి అప్పులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ప్రభుత్వం అంతే మొత్తంలో పన్నుల రూపంలో భారాన్ని ప్రజలపైన వేస్తుంది. ప్రభుత్వం అప్పుల్ని ఎలా తీరుస్తుందండి? ప్రభుత్వానికి సపరేట్ గా ఆదాయం లేదు. ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో, ట్యాక్సెస్ రూపంలో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచే ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే అప్పులు పెరుగుతూ పోతాయో, ఒకటి ప్రభుత్వం తన ఆస్తుల్ని అమ్మేస్తుంది. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు, ఈ మధ్య అది చాలా పాపులర్ అయింది. సో ప్రైవేటైజేషన్ అంటారు, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. అది ఒక మార్గం, కానీ అది చాలా శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి ఇష్యూ. So when the government goes for disinvestment, it has to go through so many hurdles, and the government has to make more efforts in order to go for privatization or for disinvestment. But instead of going for that, the government is having another easy route, that is getting debt. So the more debt the government gets, the more burden will be on the citizens, because the government would be getting money to pay that particular debt in the form of taxes. And who is paying that tax? The common people. So that is one harsh fact one need to understand here. So this was the analysis of the public debt of Telangana as per the budget of 2021-2022. Now let's move ahead and discuss about the allocations that the government is providing for the irrigation sector. And after this particular thing, we will try to understand the allocations that the government has given for the primary sector, that is the agriculture sector. Now here we are concentrating more on the irrigation sector, because the Telangana government is more concerned about the irrigation projects of the Telangana. And yes, the agriculture of Telangana depends on irrigation. So that's why we need to focus more on the allocations that were made for the irrigation sector. Now here, for major and medium irrigation projects, the Telangana government has allocated 15,651.20 crore rupees. And as compared to the past financial years,
it is clear that the Telangana government is investing more money in the development of the major and medium irrigation projects. Now here, the government has to invest more and it had to complete the irrigation projects as soon as possible, because the more delay is there in completing a particular project, the more expenditure would be there on that particular project. But now the government of Telangana is facing so many difficulties in completing certain projects because it needs to get clearances, it needs to settle certain things regarding the river water sharing. So that's a big headache for the government, and the finance minister has clearly stated about this particular thing in the budget, and he made it clear that the government is making efforts to clear these difficulties for certain projects, and the government is committed for the completion of these irrigation projects as soon as possible. So that was one statement given by the government in the budget speech of the Telangana budget. Okay. Now coming to the minor irrigation, the Telangana government has allocated 1,221.20 crore rupees. Now coming to the next aspect, that is CAD. What is CAD? Current account deficit? No sir, it is not current account deficit. It is command area development. Okay, so for the command area development, the funds that have been allocated is 38 crore rupees. Now here you need to focus on one important thing, that is how much has been allocated for flood control and drainage. That is 9.55 crore rupees. It is much lesser than what has been allocated during 2021 and during 2018 and 19. Of course, in 2019 and 20, for the purpose of flood control, how much have been allocated? Just 1.01 crore rupees. But now, of course, 9.55 crore rupees has been allocated. But the economic critics, they are criticizing the government that the government has seen so many flood situations in so many areas of Telangana, and especially the capital area, that is Hyderabad. In Hyderabad, urban floods are so common, and the government is only allocating 9.55 crores of rupees for flood control and drainage. So here it makes clear that the government is not committed for solving the problem of urban floods and other kinds of floods. This is the criticism that certain economic critics are having, and it is very clear that the government has reduced the allocation. But I'm not an economist to discuss these things, but what I feel as a common man is that yes, of course, the government should have a special focus on the flood control aspect, because the Hyderabad is facing so many problems. You have seen the kind of floods that took place in Hyderabad, especially in the old city. People were just draining out in that particular drain water. Okay, it was so pathetic to watch. I mean, it was so disturbing to watch certain scenarios there. So here, the government has allocated only 9.55 crores for the year 2021-2022. So overall, for the year 2021-2022, for the purpose of irrigation itself, the government has allocated 16,919.94 crore rupees. Okay. So this is the budget estimates regarding irrigation sector. Now we will discuss about the agriculture and allied activities. It is very, very important because the farmers are very important for the Indian economy as well as the Telangana economy also. Since ages, the farmers of Telangana have suffered a lot, and now the farmers should get justice. So for that purpose, the government is committed, and what the government is doing, that we will understand through the budget estimates that the government has provided. So here, government has said that for the irrigation sector, it is providing 16,931 crores, as we have discussed earlier. So the government has noted here that the allocations for irrigation sector has increased by 53.18% compared to the last year's allocation. Earlier, only 11,053.55 crores were allocated, but now it is 16,931 crores. So there is a 53.18% increase in the allocation. That is the fact that the government is telling. Coming to the agriculture and allied sector, completely this particular sector has got 25,000 crores. So for the agriculture sector, the government has provided 25,000 crore rupees. And here in this 25,000 crore rupees, we need to focus on certain aspects. For crop loan waiver, how much the government has allocated? That is 5,225 crore rupees. అంటే రైతుల యొక్క రుణమాఫీ కోసం ప్రభుత్వం 5,225 కోట్లు
ఇక్కడ అలొకేట్ చేసింది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మనకి పరీక్షల్లో అడిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. నౌ కమింగ్ టు ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రెజెంటెడ్ డ్యూరింగ్ ది బడ్జెట్ స్పీచ్ ఇస్ దట్ ది యాన్యువల్ కల్టివేటెడ్ ఏరియా, అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎంత మేర భూమిని సాగులోకి తీసుకొస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే, సాగు చేసేటువంటి భూమి యొక్క ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది 1.41 కోట్ల ఎకరాలు ఉండేది 2014-15 సంవత్సరంలో. అది ఇప్పుడు 2.12 కోట్ల ఎకరాలకు వచ్చింది 2020-21 వరకు. సో according to the statistics given by the government, it is stating that the annual cultivated area has increased from 1.41 crore acres in 2014 and 15 to 2.12 crores, approximately doubled. So the growth percentage in annual cultivated area is 49%. So తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఎంత భూమి అయితే మనకి సాగులో ఉందో అది కాస్త ఇప్పుడు 2020 సంవత్సరానికి బాగా వృద్ధి చెందింది. అంటే ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటి? వాట్ డస్ దిస్ స్టాటిస్టిక్స్ టెల్ us? It is telling us that the land that is under cultivation in Telangana has increased because the government is providing support to the farmers, and yes, the farmers are reaping the benefits of the schemes provided by the government of Telangana. Okay, now coming to the crop production, the government has provided a statistics that the crop production has nearly doubled. Now, when the Telangana state was formed during 2014 and 15, 2.5 crore tons was the crop production. And by 2020-2021, the estimated crop production was 4.11 crores. Again, it almost doubled. So the crop production has also increased, and the government is saying that it is because of the efforts of the government that the farmers are getting support and they are able to produce more agricultural crops. And we all know that the government has come up with a scheme to support the farmers in terms of economic means. So for that purpose, the government has came up with a scheme called Raitu Bandhu. So for this scheme, the government is spending 14,800 crores. How much? 14,800 crores. So if there is an exam regarding the agriculture extension officer job, I'm sorry if the post name is wrong. So for that particular post, if the exam is there, or if the exam is related to any other post, there may be a question that for the purpose of Raitu Bandhu scheme, how much the government has allocated in the 2021-2022 budget. So the answer is 14,800 crore rupees. Okay. Now there is one insurance scheme that the state government is providing, that is Raitu Bima scheme. Okay, this is a crop insurance scheme. So for this purpose, the state government has provided 1,200 crore rupees. Okay, and here one thing very specially mentioned by the finance minister is that the government has allocated some amount of money for the purpose of procuring modern farm machinery by the farmers. So how much is that allocation made for procuring modern farm machinery? That is 1,500 crores. How much? 1,500 crores. Then coming to the animal husbandry, dairy development and fisheries department, overall for these three sectors, the government has provided 1,730 crore rupees. How much? 1,730 crore rupees. Now, this was the estimates of the government regarding the agriculture sector. That this particular slide shows us the vision of the Telangana government towards the agriculture sector. How much it is spending and on what aspects it is spending. Now here the main focus means the main important highlight of this year budget regarding agriculture and allied activities is that special allocation has been made for modern farm machinery procurement. Okay, now let's move ahead and discuss about the schemes and incentives. What kind of new schemes have been announced by the government and what kind of allocation has been made for certain schemes and incentives that we need to understand. Here the heading has been mentioned wrongly, the new schemes. Okay, only few are new schemes and other are the old schemes. So the new scheme is CM Dalit Empowerment Program. What it is? Remember, CM Dalit Empowerment Program. So to empower the Dalits, the government has came up with this particular program, and for this purpose 1,000 crores have been allocated by the government. And there is another program by the government that is to upgrade the government schools of Telangana
And for this purpose, surprisingly, the government has allocated 4,000 crores. It's a huge allocation, okay? 4,000 crores is not a small thing. So 4,000 crores have been allocated for the purpose of upgrading of government schools, and that's a very, very good thing, because the more the government empowers the education sector, government schools, the more beneficiaries will be there in the rural areas. So that's a good thing on behalf of the Telangana government, and the economic critics, they have applauded this particular aspect of the budget. And coming to the other aspects regarding the various schemes and incentives by the government said that it is going to extend 30,000 per acre as an incentive for the cultivation of oil palm. Okay, earlier also in a current affair video, we have discussed about the incentive that is being provided by the government for cultivation of oil palm. So the government is saying that it is going to extend that particular incentive. Okay. Now coming to the social security scheme, that is Asara pension scheme. So the pension that is being given by the Telangana state government, the name of that pension scheme is Asara pension scheme. So for that purpose, how much the Telangana government has allocated in the budget of 2021-2022? That is 11,728 crores. How much? 11,728 crore rupees. Now coming to the next scheme, that is Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak. So for the girls of the Hindu community, the scheme is Kalyan Lakshmi, and for the girls of the Muslim community is Shadi Mubarak. So for the purpose of conducting the marriage of the daughter, when a poor person comes to the help of the government, then the government is helping him through the form of Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak. So for this particular scheme, the government has allocated 2,750 crores. 2,750 కోట్లు కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ కి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. Then the next and one more important thing is how much have been allocated in the form of interest-free loans to women self-help groups. That is 3,000 crores. స్వయం సహాయక సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల కోసం వడ్డీ లేనటువంటి రుణాల కోసం 3,000 కోట్లు ప్రభుత్వం ఇక్కడ వెచ్చించడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది. దాన్నే బడ్జెట్ లో ప్రకటించడం జరిగింది. And the last and the most important thing is the Musi River Rejuvenation Program. So we are talking about the urban floods, and to some extent the urban floods can be eradicated by repairing the lakes, by rejuvenating the rivers. So for that purpose, the government has taken a step, and earlier also it has said that we are going to rejuvenate the Musi River, we are going to clean the rivers. So here, for the purpose of rejuvenation of the Musi River, the government has allocated 200 crores. So it has been mentioned, it has been highlighted, so you need to keep this in your mind. So this was all about the budget of the Telangana for the financial year 2021-2022. So I hope I have taught you everything in a crisp manner and in a very clear manner. So I hope this would help you in your coming examinations. Keep preparing, and one day definitely you will reach your goal, and the success will come to you if you keep working, not hard but smart and with some love towards your work. So just love your work, go on doing your work. Definitely you will get a breakthrough in your life. Thank you very much. And if you have any doubts regarding the courses provided by the StudyIQ, then you can contact these numbers provided here. Thank you very much. Keep smiling. All the very best.